sobre la potencia de 1000 watts, de 2000 watts, 3000 watts, 4 y también 6000 watts. Como podemos ofrecer hasta 36,000 watts. Entonces, son muchos parámetros y informaciones. Se necesita conocer mejor sobre cualquier potencia que usa. Podría comunicarnos para ofrecer más información para su referencia. So, Aaron, about know the several models of our fiber laser cutting machine. We know the G series is the basic. Yes. So about the configuration, we can introduce the G series as an example to show to our Yes, class. as an example to show to our friends or our boss. And for the G series, for the models, the SEL 15 G series. Yes. And for the laser device from the 1000 watts to 3000 watts. Yes, it can only equip us up to 3000, and for higher laser power, you can choose other models. Yes, and for the laser height, we have talked about have the 4 advantages, and all made by ourselves because we have our factory ability. Yes, and also the controlling system is subcard. The machinery is the laser ALLES laser. That means we produce all the machine structure by our own factory. Yes, for the control system, for the sidecar is for the more common and popular choice, and others we also can do, but need to according to the technical needs. Yes. So if you have any need, you can contact us, and our engineer can give you a solution. Yes, and for the electrical the system, we use the ShanDong. And working about the water cooling, the dust exhausting fan, and the document we offer according to our factory offer. Yes, and for the laser height also have the cooling system, the cohesion. Yes. Entonces, sobre la configuración, aquí tenemos una lista sobre el modelo básico de nuestra máquina, el modelo 35G. Esto tiene potencia láser desde 1000 watts hasta 3000 watts y el cabezal láser de nuestra propia marca ALLES, y también el sistema de control de CIP. Eso es más usado porque es muy popular en las fábricas chinas que puede ofrecer la configuración misma y más económica. Y también sobre el electrónico, la parte de exhaust también podemos ofrecer según ofrecer de nuestra fábrica. And also about the technical parameters. Yes, we have saw the configurations. Yes. And now for the parameters. Yes, for the working size, we also coding from the model we can see. The model is the 3015 G series. So the working size we also can see from here, from the 3000 millimeter plus the 1500 millimeter. Yes. Entonces, sobre los parámetros técnicos podemos ver este modelo. En el nombre podemos ver cómo es el tamaño, es decir, un 3015, es decir, el tamaño de mesa de trabajo es 3000 por 1500 milímetros. Yes, and for the travel of the laser cutting machine, SEL 3015 G series. For the X travel is for the 3000 millimeter, and for the Y travel is 1500 millimeter. Yes. For the Z travel is the 120 millimeter. Yes. Entonces también sobre las distancias de ejes podemos ver de X puede viajar con una distancia de 3000 milímetros. Y Y con 1500 y Z con 120 milímetros.
Yes, and for the laser cutting machine, we also have the parameter about the positioning accuracy. Yes, for the X and Y travel, the positioning accuracy about 0.05 millimeter per meter. Yes, and also has repeated Yes, position. repeats the positioning accuracy about the 0.02 millimeter per meter. Yes, so it's with high accuracy in comparison with other machines traditionals. Entonces podemos ver con esta máquina puede ofrecer la precisión muy alta, es decir, con una precisión de posición más de 0.05 milímetros per metro, y también con la posición repetido con más de 0.02 milímetros. Yes. And for the max the movement Yes. about the 8 meter per minute. Yes, very fast the speed. Entonces podemos ver también se puede mover con una velocidad máximo de 8 metros, 80 metros per minuto. And this also we can see the machine weight and the outside. Yes, the size. So for different models, the configuration is a little different. If you need different information, Yes, that's the specific details Yes. and the parameters. You can just contact us Yes. to know about the information of different models. And in the last part, we are going to introduce some operation requirements, because after our clients, when they receive the machine, they need to prepare something to work satisfied with the machine. So you need to pay attention to these points also. Yes, for the environment and the power. For the environment independent working environment. Yes. So the temperature between 10 degree and 10 degree to 33 degree will be more better. Yes, also has a requirement of temperature. Please pay attention to this. Entonces, podemos ver cuando después de recibir la máquina, muchos clientes nos va a comunicar que además de las introducciones que me ha enseñado, cómo necesito presentar mi atención para usar la máquina durante el uso de la máquina. Entonces, por favor, se debe mantener la temperatura y también un interno muy independiente de la máquina. Es decir, la temperatura sería mejor dentro de 10 hasta 35 degree temperature. Yes. And for the acrylic equipment will installed. Yes, because we can know the machine is besides the main machine, we also offer the chiller. Yes. And some voltage line. And for some plants, if they don't need to work with the gas, normally they need to buy an air compressor. So this like the auxiliary part equipment need to install well before you begin the work, right? Before receive the laser cutting machine. Yes. In your factory. Entonces, antes de instalar la máquina, bueno, se necesita preparar también las partes adicionales de la máquina, es decir, el chiller, también el regulador de voltaje, y si no se necesita trabajar, colgar con gas, también se necesita comprar un compresor de aire para usar en su trabajo con aire. And for the material requirements, also according for the gas. Yes. We have talked about, before we talk about the cutting parameter, we also can see the list have the gas. Yes, because for different materials, we need to cut with different gas.
For example, for carbon steel, we need to cut with oxygen. And for carbon steel for oxygen. Yes, and for stainless steel, normally we need to cut with nitrogen. Yes, for the stainless like this, for the stainless, yes, needs the nitrogen. Yes, entonces sobre los requerimientos también necesita preparar sobre los materiales. Primero es sobre el cash, es decir, se necesita que para la mayoría de clientes se necesita preparar con gas puro. Por ejemplo, para cortar con acero al carbono, trabaja con oxígeno, y para acero inoxidable se necesita preparar bien hidrógeno. Claro, si tiene ya un compresor de aire, no hace falta comprar aire, solo con esta máquina compresor está suficiente. And for doing the mental pleats, it appreciates the thickness and size, and for the surface very clean. Yes, to ensure the cutting speed and the precision. Entonces, también sobre los materiales, es decir, las placas metales, también se necesita que prepara bien, que se necesita un espesor y tamaño acompañante a su modelo, y también con la superficie limpio. Okay, so today we have introduced about the materials, and also you need to know about the person you need to work with the machine, right? Yes. That means manpower. Yes. Because the machine is very easy to learn and to operate, so only one operator is. Yes, for the laser cutting machines have the CNC system, and also need one operate, or the staff or the worker to operate, and no need to many workers to see this will be waste the time. So only need one operator to operate this machine will be enough. Yes, entonces sobre también de la persona para trabajar con la máquina, como la cortadora fibra láser es muy fácil de aprender, de instalar. Entonces solo hace falta un operador para estar al lado de la máquina, y después de empezar el trabajo, solo hace falta observar cómo es el trabajo. Eso es suficiente. And also some consumable parts for the laser head. And one question is for the consumable parts. This for the we buying or we made for this? We also, because we have our own. That means the focus lens, the collimating lens, the protection glass, the noddy, and the ceramic lens. We all produced by our own factory. So that's useful for our plants. Right? For the parts, I think for the laser head we made by ourselves, but for the consumable the parts will be have the supplier to support us. Yes, we also have the suppliers to offer this, but because we have enough storage in our factory, so when customer need these parts, they can contact with us directly. They no need to find some suppliers. Yes, and for this we have large in storage to ensure the laser cutting machine to deliver to our friends. Yes, in time. So when you need the spare parts, you just contact us and we can deliver the machine directly. Entonces, sobre las partes consumibles, también como tenemos unos proveedores, pero también tenemos suficiente en nuestro almacén. Entonces, una vez que necesita estas partes, nos podría comunicar para ofrecer como los lentes de focus, los lentes de collimating, también las brazas de protección, nodis, y también anillo de cerámica. Yes. And so for the laser cutting machine, we have talked about from the machine, what machine we have. Yes. And for the basic
model, and for the specialized model, we have talk more details, and then we talk about the application of the laser cutting machine. Then we saw the technical in time, follow on, and we will have the professional videos. You also can contact us. We will send you in time and let you know what solution or what right laser cutting machine you need. Yes. Entonces hoy hemos introducido sobre los modelos de nuestra máquina y también la aplicación y luego sobre los procesos técnicos de la máquina en uso. Cualquier información adicional que necesita o se quiere conocer mejor sobre nuestra máquina, podría comunicarnos directamente para ofrecer más informaciones. Entonces, gracias por asistir a nuestra sala de presentación. Yes, and very thanks so much for our friends or boss to pay attention to our today the laser cutting machine introduction. Yes, thank you for being here with us for the 2 hours. And so see you next time. Yes, see you. Bye. 吃饭。哦，佳姐这英语说的越来越好啊！我觉得都没大有以前的现在都几乎没有口音了。我觉得这次不如之前。是吧？哎呀妈呀，那我得搞要求比较高，要求挺高的。